farmers from across the country begin to enjoy the fruits of the hard work they have put into the soil over the past 2 decades, the Awakening Giant team visited Beatrice-based small-scale farmer Naboth Ziwenga, who has managed to transform his 20-hectare farm from bush into a thriving farming business which now boasts of an electrified modest homestead, a 50-meter deep borehole, capable of running a horticulture venture throughout the year, producing such items as tomatoes, green maize, leafy vegetables, and also has a few domestic animals such as cattle, goats, and chickens, to mention but a few. Retired civil servants, Naboth and his wife Maud moved on to Fresnay Farm in the early 20s as they began their journey into the money-spinning agriculture industry. The journey has not been easy, but the pair worked hard, and at times they would engage their neighbors for assistance when the going got tough. Our team caught up with Naboth for a brief history of this journey and where they are today. Ndakagona kugadzira munda unga uchingoone miti neuswa kuti ndiurime. Ndakagona kuvaka imba yekurara nekuisa zvinhu zvedu. Ndakagona kucheresa zvibhorani pamunda pedu. Ndakagonazve kurima zvandinokwanisa kuti ndidye nemhuri uyezve ndigone kutengesa. Kuvaka kwatakaita musha hakusi kuvaka nje, asi kuvaka musha unokwanisa kugarika. Pandakakwanisa kudhonza magetsi, zvinooma kudhonza magetsi. Ndakakwanisa kudhonza magetsi, ndakakwanisa kuisa mvura pamba kuti ndigone kudiridzisa. Ndakakwanisazve kuti ndirime zvinogutsa vana nemhuri nevandogara navo. Saka imimi kurima kwamuri kuita panapa, kurima here kwakafanana nekwataiita nana baba vedu kare kwego kuti tinomirira mvura kanaya tongorimawo zvokungodya, kana kuti maakuita inonzi pachirungu farming as a business? Iye zvinezvi taakugona kurima nechirungu yavanoti all year round, nokuti ndaane mvura yandinokwanisa kuwana all year round, nokuti ndakaisa zvibhorani uyezve mbesa dzinokwanisa kurimwa mwaka nemwaka ndakukwanisa kudzirima. Ngatiendei pambesa idzodzo Ziwenga. Mbesa dzamuri kurima imimi ndedzipi uye zviri kukufambirai sei? Dzandiri kukwanisa kurima iye zvinezvi dzandakarima matomatisi amuri kuona ndo atakarima half a hectare nemuriwo werape, uyezve ndakazoisa kogo beruko, ndozvandakati ndarima izvinezvi. Asi ndine mombezve dzandiri kurima dzandinadzo. Kurima tingati here ibasa rinoda kuzomirira munhu apa penjeni? Kwete, kurima kana uri uchikwanisa kuzviita nemaoko ako nemuviri wako unokwanisa kurima at any time nenguva yakafanira kana isina kufanira. Kurima chinotori ndingati nechirungu profession kana kuti skill inofanira kudevelopwa, inofanira kupundutswa kubvira mwana achiri mudiki kusvikira mwari amutora. Saka imimi zvezvimabuda kufull time employment maapano, uvepo hwevhu iri nemvura iyi zviri kukubatsirai sei kuti murambe muri chikomana zvamakaita zvimuchiramba muchibwinya kudai? Zvinotibatsira pakuti tinowana zvokudya zvakanaka ende unenge wakasununguka. Kechitatu, kune mhepo yakanaka nechirungu inonzi refresh, nekuti unofema paunodira. Saka zvinotibatsira izvozvo, nokuti ukakwanisa kuti unobudirira pachinhu zvinopundutsa mwoyo wako nendangariro dzako. Saka zvinokudzawo kuti paunenge ugare wakafara wakasununguka. Maiwo madomasi amuri kurimai makazoenda kuchikoro kwawo here, kana kuti mune vanhu vanouya kuzokubatsirai kuti domasi rinonzwai apa panodai, chibage chinonzwai apa panodai? Tine varimisi vatinavo vanotibatsira zvikuru, uyezve tine nyanzvi dziri munharaunda, magogodera anogona kurima, kwandinogona kuti kuenda kwaari kuti ndikuda kurima chakati ndobvunza, anondirayira. Kana ivo kutopfuura achiona otopinda mumunda achinditaurira kuti
apa wakakoniwa zvakati, gadzirisa zvakati. Zvisiri izvo bedzi, vanotipa ruzivo kuti kana uchirima tanga waita chakati, kana uchida zvekurima chakati ita chakati nechakati. Ukazviteedzera izvozvo unokunda. Ndanzwa zvinhu zvinofadza zvamataura zvokuti sofa tavaka musha, tavhura minda. Muri kungoshanda muri mega here kana kuti maane dzimwewo mhuri dzamaakuchengeta pano dzatikati pachirungu dzamaemployer? Hongu, ndine vazukuru vangu vaviri vane vakadzi vavo vandinobatana navo basa, ndovatonobatsirana navo. Muri kudya muchiguta? Handireve kudya kwekuisa mundiro, ndireva kuti mwedzi ukapera vanototambira chaizvo, ende zvinotovabatsira vanotobatsirawo vari kumusha nezvavanenge vachitambira pano. Makaita sei imimi kuti mugogona nezvishoma zvaminazvo izvozvo kuti munge muine mvura pano? Tanzwa mati imimi makauya pano riri sango, kureva kuti papasina chibhorani pano. Zvatakaita, takaungana semafamasi pasi panyika yose yeZimbabwe, maprovinces ese ari 10, tikafoma trust inonzi Legacy Borehole Trust. Ndobva tatenga borehole rig iyoyo yakatanga kusenza kubva kuBhuluwayo ikaenda kumaTebeleland South, ikaenda kumasvingo, ikaenda kumaMidlands, ikaenda kumaNikaland, ikaenda kuMash East nekuMash West nekuMash Central, ikaenda zveku maTebeleland North. Ndokwairi izvozvi iri kudhiririra memba yedu mumwe nemumwe ari kuitirwa 1 borehole. Saka ndozvaitawo kuti tive tinopunduka kudai. Ndinoitenda nekuzvikudza chaizvo trust yedu nemafamers emutrust imomo. Ndinovakudza ende ndinoti rambai makamira, onai zvamakati pfungwa dzamakaunganidza pamwe chete ndodzaburitsa izvi. Trust iri nemamembers angasvike kumangani uye ichiri kutora vamwe here kana kuti yaguma? Ende muri kuona danho ratorwa netrust yenyu rekuti toda kuboorera mumwe nemumwe chibhorani riri kunotyidzana sei nedanho rehurumende ravari kuti tine 35,000 mavillages atodaisa zvibhorani? Zviri kufambidzana sei? Ngatitangire pakuti trust yenyu nevanhu vangapa? Trust yedu ine vanhu more than 300, ende vanhu vese vari munyika. Hatina kuti ari nechepapasi ari muno muZimbabwe. Chero uri kuBhinga kana uri kuKariba kana uri kuGwanda kana kuSlovela uri kudhirirwa borehole rako. Member kekutanga phase 1 inoita 1 borehole per member. Ezvinezvi kana ikapedza kumaTebeleland North yakudzoka ichiita maprovinces asi andataura. Izvi zvino kutanga kwakaita trust zvinowirirana nedonzo rehurumende rekuti 1, munhu wega wega awane mvura paanenge agere kana kuti paanenge achisevenza. 2, mvura iyoyo igosenza kuraramisa, kurima neutano hwevanhu vose vomuno muZimbabwe. Saka donzo rehurumende irori riri kusapotwa nezvinoita trust iyo. When the land reform was implemented at the turn of the century, most of the country's detractors spelled doom for the program, but just 2 decades down the line, our farmers are back on track as being the best on the continent. Now, being able to produce for our local as well as export markets. Both small-scale and commercial farmers alike have heeded government's call to take farming as a business, and apart from feeding the nation, employment opportunities have also been created and the much-needed foreign currency has been generated, with people such as Ziwenga playing their part in nation building. We take a short commercial break. Please stay tuned in for more. Welcome back.
In today's episode of your favorite informative as well as educative program, we are focusing on how Zimbabweans are now enjoying the fruits of the land reform program that the country put in place starting about 2 decades ago. In the first segment, we spoke to Ziwenga of Beatrice, just outside Harare on the Harare-Masvingo highway, and heard how he has now settled on his 21-hectare farm and how he now enjoys the fruits of his new horticulture business. So, as he was setting up, he circled himself with experts in the industry, starting from his nearby commercial farmers, agricultural extension workers in Seke district where his farm is located, and he even went as far as Uzumba district, still in the Mashonaland East province, where he sought this expertise of his nephew Simon Kanyama, who at just 23 years of age now claims to be an expert in tomato production. Ndakauya kufamu muno Ziwenga Beatrice ipa ndaive ndichirimira kuSumba kunetwa iko kwamanyika ndiko kwandaive ndichishandira. Saka ndo pandikazoya kuno inini ndanga ndafonerwa nasekuru wangu kanzi muzukuru yatibatsirane nebasa kuno ndamboti timbobatsirane mabasa edu kuitira kuti famu redu rifambe zvakanaka. Ndo masvikira ndikaita kuno. Saka ndo pandikanga ndichizokwanisa kubatana sekuru chirima matomatoes. Sekuru ndakasvikirawo ongo wawo pastage yechipiri, stage yekutanga ininiwo ndakanobatana nawo sekuru kati muzukuru toda kugadzira ground ready tinoplana kuti tidyare matomatoes. Iwo unofarira mbeu dzipi? Ini ndinorima variety rakadai iyo unofarira crop review. Kati inini macrops anofarira matomatoes ndokwanisa kurima magaka, tinokwanisa kurima macucumber, macabbage, tinokwanisa kurima then onion, tinokwanisa kurima tichibatsirana tiri pamwe chete. Ndo maoneserana tikatanga tichiita paground. Then tichibva tawirirana izvozvo tikazochipinda paground redu tikatenga seedlings seed redu tikakwanisa kucheka malines edu tikadyara. Sekuru wakanitaura kuti muzukuru ini ndinomashandira angu iwo une ako. Iwewe unofungidzira kuti matomatoes aya unondipawo plani ipi pana matomatoes pana basa rako rakufungidzira kuti titange tese tichibatsirana kungwa tiri panzvimbo imwe chete chidzimanisa zvako zvaunofunga nezvangu zvandinofunga patinorasika tichisangana pakati tikawirirana saizvozvo. Right. Saka ndo patikakwanisa kutenga crop ready seed. Mbeu yedu inoitwa iyo Sagaten ndio mbeu yatikakwanisa kutenga ndakati sekuru ndo mbeu yandinofarira wakanotora mbeu kwaanokwanisa kuhotika pana munhu anoita zvenesari wakanotora ukauya nayo tikadyara nawo. Iwe uri mukomana wechidiki, ruzivo rwese urwu warwana kupi? Watiwo wakabva kuUzumba naye? Ndizvo ziva randinaro ininika nderekuti isusu kumusha kwedu kwatakakurira takakura isu vabereki vacho vachitaurira panguva yatakakura tichienda kuchikoro tainzi pakauya vanhu vanoita izvo zvemafield days ningirire vanoita zvemashow kwozoita vanoita zvemujogo. Tine madhumeni anouya anotaura kuti kana mwaka wedu kusina mvura yakakwana tinofanira kukwanisa kuchera iyo makomba. Tinotora measurements yegomba rega kuti tibate gomba nepano rimwe gomba tinoshandisa iyo about 40 centimeters kana kuti 45 centimeters. Nyaya tinoita gomba redu rinofanira kuti deep yegomba yedu inofanira 15 meters kudzika pasi, then 15 centimeters kudzika padeep yegomba redu. Chawaitaurira kudaro ndechekuti kana kune nzara waiti isu takadyara gomba iri takadyara seed redu mugomba umu, mvura yakanaya gomba rakazara, tinotora isusu gomba rakazara mvura painokwanisa kuenda mutota wese unofanira uchitenderera. Vamwe vanoti mwando, vamwe vanoti mutota, vanoti unenge uchitenderera mugomba rese iroro. Panenge pachizozuva parinenge richiita sunlight panenge panozodisappear mutota kana kuti yatoti evaporation yeye mutota wedu unenge uchikwanisa kuroteta uchitendera mugomba iroro. Pane inonzi mulching yeye waitiudza futi kuti unogona kutora mulching ucheka mahuswa wowaridza utendera gomba wowaridza pakati apa kuitira kuti huswa hunobuda pasi apa tinoona kuti huswa usabude tisasakure kuitira kuti mutota panonaya mvura futi yemudenga yeye
painopinda pakati apa mutoto unotora time yakareba uchitenderera right. Saka ipapo zvimwe zvandikadzidza izvozvo. Then kune imwe nyaya ndeyekuti futi ipapo apo pataidzidziswa pakuti pakurima apa waita inonzi agriculture, vane magroups avo anoronga kuti vanhu vaita zvavadhumeni, vane magroup avo anoti emukando kuno vanhu vanofarira zvokurima, vanoita kana kuti tichiti zvemaraundi, asi riri gurupu rinenge richiverengwa kunzi riri mugurupu remukando rinenge richimirirwa nemadhumeni. Ivo vanenge vachidzidzisa vanhu kuti tinogona kuti takaita zvatinoita panapa tinokwanisa kuenda kuti tinogurupana kuti uku munda uku tinogona kugadzira munda wedu unoda kurimwa malines akadai, then tinofamba nefomawo yakadai, tichidzidzisa vanhu vari kunze vasingagona kurima kana kuti kuno vanhu vane nungo dzekushanda vachitora manotsi kubva pane zvatiri kuita. Nekuti nyaya yavari kuita yekuti ndo nyaya yekuita yekuti ivo pavanenge vachidzidzisana kumagroups avo emukando kunokuita kuti kune dzimwe hama dzinoda kubira vanhu, kune isu mayouth kudai. So tinoona kuti izvezvizvi tino vamwe vakoma vedu, tino vanin'ino vedu, tino izvezvi patiri pedu tinofarirawo zvemutorira, tino vamwe vanoda kuita zveguka, vanoda kuita zvekudai. So inini pane chandoti chikara, vamwe akarohwa nechikara chekuti ari kuda fodya, akarohwa nechikara chekuti ari kuda doro, anogona kuenda kubira munhu oenda kunotora zvinhu zvomunhu onotengesa. Saka unenge achiedza kuti uri kuona imwe method inogona kufambwa nayo kuti iwe pache zvako uchiziva kuti uda wajasta nguva dzako dzekubuda dzekuita zvako zvaunoita, unodyara malaini ako matatu asingatore nguva yakareba kusenza, kuitira kuti pano zvaunoda unokwanisa kutora po uchienda koita zvauri kuda kuita. Kana iri nguva yekudiridza vanenge vachiedza kuexplaina kuti izvezvizvi wakaita makombo ako wakadai, wakachera makombo ako wakaita 15 centimeters deep, unokwanisa kuti wakadiridza unogona kuita 4 days usina kuita sei, uchingofamba ako uchiita zvauri kuita uchisina nguva yekubira munhu, unosvika mbeu dzako dziri right, unongonotenga unotengesera munhu wawana chokushandisa urega kubira vanhu. Saka iye zvinezvi pamuri pano nasekuru wako ndiri kuona a very good crop yedomasi, muri kugutsikana nedomasi ramaburitsa, uye muri kutarisira kuwana chii? Handitarisa kuti muti toda kuwana 10,000 but muri kutarisira kuwana chii nedomasi ramuinaro iri, especially kuti idomasi remuchando? Okay, ini chandoshuwira kushanda kwangu nasekuru wangu ndikuda kuzama kuti sekuru wandisimudzire, ndiri kuzama kuti sekuru upenyu hwavo tirambe chienda kumberi. Zvinezvi panguva ina sekuru nemakore avo ndakavataisa stage yavo simba rashoma, wakura sekuru vachakwanisa kuramba vachishanda ezvinezvi panguva inei. Saka inini ndakanga ndiripo ndinavo kudai so sekuru ndenchivaumbiridza kuti sekuru dzokai muite sechikomana semuma 15 years nguva yenyenge muri iyeye, murege kuramba mune stress dzekuti munguva yenge ndiri iyeye dai ndiri kudai so muchiona zvikiiti vanhu vangu. Ndosaka sekuru akandidhonza kuti muzukuru sebira padhuze, simba rangu ndasiyira iwewe, tisimudzani tiende mberi. Inini pakuziya kwangu kurima ndokwakaita kuti ndisvike pano paZiwenga nenhau yekuziyawo kurima miriwo, michero, miavocado yese ndinoziva kuti tinokwanisa kuidyara sei tichifamba sei. Saka ndinotokurudzirawo kuti vari kuti hakuna mabasa vanonyekwa nhau yekuti tinoda kutsvaga madrugs zvinodhaka. Saka ukanga uda kumhanzana nezvinodhaka kuti utsvage basa, uruwane basa ukwanise kuruwana, nenhau yekuti pfungwa dzako zhinji dzakapera madrugs. Isusu tinofarira zvekurima kuti tiwane mabasa, tive tine ruzivo nenjere, nekuti pandichapedzawo panapa ndichitora ruzivo kana aZiwengawo sekuru vangu vandiri kugara navo vakanga vanditi muzukuru kana kuti takutsaudzana takuvandirumurawo ndinenge ndaane zvekuzivawo kuti ndakamborimawo ndinofamba ndakadai ndakadai. Those are the two men, together with their wives, who are now earning an honest living out of the horticulture exploits of Naboth Ziwenga of Beatrice in Seke District, Mashonaland East Province. This goes to show that if all beneficiaries of the land reform program could pull up their socks in the mold of the Ziwengas, then this country would easily tap into the huge export market that is beckoning out there. We take another short commercial break. Please stay tuned in for more. Welcome back.
This is the third and final segment of this week's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant, where we are focusing on the horticulture business being run by Naboth Ziwenga and his family members at their 21-hectare farm in Beatrice, 2nd District in Mashonaland East Province. Now, the old saying goes, behind every successful man is a woman, and at the farm we met Amaive Musha Maud Ziwenga, who herself has been in the civil service as well as the private sector before she called it quits and decided to settle at the farm to venture into the new horticulture business. Mimi ndiri secretary by profession. Ndakashanda Ministry of Lands and Agriculture. Ndiri secretary ikoko. Ndikazobva kugovernment ndikanojoina kumbe private sector yainzi ABB. Ndokwandakazogumisisa ndiri company yakazovharayo pakambonetsa zvinhu paya MD wedu anga ari muItalian achibva azoita ndopatakangotwa forced retrenchment ndopandakabva ndamira basa. Amai, inini ndiri kuona zvinoma pano papurazi. Munosuva here mazuva aya amaienda kuofisi kana kuti pano zvese zvakaringana uye madzimai ari kumba kungadoza kuti pamunomuka imimi what's your day like? Munotanga sei kusvika zuva renyu rapera sei? Handisi kuregreta, handiregreti zvekuofisi, totoona kuti zvepanapa zviri bheta nekuti ndinomuka at my own time, ndichita basa rangu at my own time, I am a manager on my own. Kana ndikamuka kuseni ndotarisa kuti panze takatsvaira here zvakanaka, topinda mumba ndosuka, totanga kupinda zvedu, kana paine zvoda kubatsirwa mugarden topinda tobatsirana nevanenge varimo. Tanzwa baba vachiti makauya pano pasina chiripo paine miti chete. How do you feel kuti mavaka musha wenyu wakamira zvakanaka kudai? Maane mhuri dzenyu dzamunogara nadzo, dzamuri dzamuinadzo pano. Ichokwadi ichocho, takasvika panapa pasina kana chinhu. Zvakanga zvakaoma. Unoziva kungosvika basi paine mazimiti uchitanga kufunga kuti toisira imba apa. Asi takazvikunda. Tikangovakisawo hedu kadumba kedu ikaka kekuti tigone kupinda tichibuda. Uye nevandinogara navo tinogara zvakanaka, hatina kana dambudziko. Inini nezvinezvi I feel at home. Ndongonzwa kufara kuti munhu ari kuHarare nemunhu ari kuno kuti akangofanana. And west part of it isusu kuno kuti tori nani nekuti hatina mvura yedu yatiri kumwa, mvura yakanaka, water, haina kana anything. Pane idzo dzokuHarare idzo dzitombori nesewage. But kuno I feel at home, ndonyadzonzwa kuti ndiri pamba pangu. Kana ndikamuka ndonyadzonzwa kuti ende chifamba kwandinoda handina limitation. Imi mune mhuri yakakura sei? In terms dzevana venyu vachiri pano here kana kuti vakwavari pavanenge vari pano munobatsirana navo sei? Vanotendawo here kuti kuno kwakafura mhepo kana kuti vanhu vanofunga kuti matirasirira matisa musango toda kunge tiri taundi? It's unfortunate. Ndine vana 6 ivavo. Vanasadzimba vakomana i3, wane dzimba dzavo. Wasikana mumwe atone mudhane mukwasha. Ane vana vake ndine vana 2. Ndine mumwe musikana ari kuSouth Africa. Tine mumwe mukomana ari kunzewo kwenyika again pavana 6 ivavo. Watinaye 1 ndiye tichiri kustragura naye achiri kuenda kuchikoro asati apedza. Asi ivo vana ivavo pavanokutarisai muchiti tikurima madomasi tiri kuti nyangwe vari kure vanobva kuti muri kuzviitireko zviregei, vari kukusapota here pabasa ravo? Aiwa, they are supporting asi zvakanyanyisa zvekuti uyu ari kuSouth Africa anga atone plan yekuda kuisa matanga ehuku. Ane plan yekuti aise matanga ehuku. And last time patakataura naye aitoti ndiri kutodawo yangu 1 hectare yekuti ndiise macabbages. Although munongozivoka kuti vana vedu havachazvigona zvekurima asi vanozvifarira. Neighbor and agronomic advisor to the Ziwengas, Bonwe Ofanadzo Matongera, is one of the commercial farmers who has been there for the farmers such as Naboth Ziwenga as they tried to find their feet, and our team managed to sneak an interview with him, and this is what he had to say about their relationship with the smaller farmers. The farm which we operate on, we've got 5 farmers on the other side, which is lot 1 of Frisney, and I've got a remaining extension of Frisney farm. When they came around, we always anticipate to stay in harmony together and share our expertise to them if they come around.
like most of them didn't have equipment to do their lands, tractors, harrows, dam scoops, you name it. So we were there to help. And where are they now? You have seen them grow over the past 2 decades or so. Yeah. Have they really grown? Are they doing something that would say this is profitable? Yeah, sure. All of them, they've got mombes, they are growing vegetables, some of them are doing chickens, some of them have got contracts with this Chipuku brewery, growing sorghum for the beer people. We are there. Right, Mama Tungera, there's something that really fascinated me. These guys came together as small-scale farmers, and they pulled their resources together, and they managed to drill boreholes for more than 300 farmers across the country. What do you want to say about this kind of togetherness that they've come together? You see, this is what we call passion into whatever anybody has been given to by the government. Now he or she is now pulling resources, now showing that the soil is for the people of the Zimbabwe, the black people, and utilizing it for the future generation. With the adverse effects of climate change that we are currently facing, that call for efficient use of all our water bodies and sources as well as water harvesting could not have come at a better time than now. That, however, brings us to the end of this week's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant. And before I go, let me remind you that you can visit our social media pages for you to view any of our past episodes of Zimbabwe, the Awakening Giant. Until next time, pleasant viewing.